Ngiyacela ukuthi bazalwane sifunze live lenkosi ekseni encwadzini yabaseRoma chapter 15 sifunze kusuka kuverse 1 sibe ngaverse 6 namuhla bazalwane sicala sahluko lesisha sesiyayiphetha le ncwadi yabaseRoma sesiselele chapter 1 sesiku chapter 15 ngiyacela abafundi belBhayibheli basifundzele namanje ekseni live lekuphila. Thina lesicinile ekukholweni kufanele sithwalisane nalababuthakathaka ekwehlulekeni kwabo singatijabulisi thini ngako ke akube nguloyo ajabulise makhelwane wakhe khona ate kwakheka ngobe na Kristu akatijabulisanga yena njengobe kubhaliwe ukuthi tinhlamba letatikhishwa ngulabo lababe kwethuka tehlela etikwami konke kwasendvulo lokusembhalweni kwabhalelwa kufundzisa thini kuze sibe nelithemba lelingumphumela wekubeketela newekucinisela lesikutfola kulowo mbhalo shangathi uNkulunkulu longumthombo wekubeketela newekucinisela anganinika kuphilelana ngekuthula lomunye kulomunye ngekwentsandvo ya Kristu Jesu kuze kuthi nome ngalivilinye nidumise uNkulunkulu longuyise weNkosi yethu Jesu Kristu amen. Ela usibongele Levi. Namhlekuseni babe siyawa Nkosi etinyaweni takho sithi nembala akekho Nkosi lofana nawe nalamhlekuseni babe akekho longalinganiswa nawe babe siyabonga kusitwa nguwe siyabonga babe umusa wakho losipha wona lothevini lakho tasida ngesikhathi lesifanele baba wethu longcwele nali live Nkosi lisetawehlela kithi bantwana bakho siyathandaza babe ukuthi besingakhweshisa konke Nkosi lebe kungathika beda kwehla kwelivi lakho babe nalamhlekuseni sithandazela babe kuvuleka kwetinhlitiyo kuze sikuve uNkulunkulu ukhuluma netimpilo tethu egameni lika Jesu Kristu amen. Amen. Evikini leliphelile bazalwane sibonile insaye noma iassignment la sibekele yona uNkulunkulu ukuthi sibalinzi bebafowethu our brothers keepers. Now bazalwane lesikubonile ngokuthi uNkulunkulu unenjongo ngawo wonke umuntu lamdalile kude nje umuntu lokhona la leNkulunkulu angana purpose ngaye. Now kukhona kushito MC lapha kuthi labanye bataleke kabi labanye batalwa emakhaya lahluphekako but noma kunjalo uNkulunkulu has created you for a purpose. Now le purpose lenkulu akusiko lokuthi wende tintfo leti la emhlabeni secular things kodwa ipurpose yaNkulunkulu ngilokuthi number 1 uyibambe intsandvo yakhe to discover iwill yaNkulunkulu. Number 2 ipurpose lenkulu ngilokuthi nasuyibambile lenjongo yaNkulunkulu bese utshela labanye ngemandla kaNkulunkulu. Lokusho ukuthi bazalwane sisinziselwe kwekuthi bese siyayimemetela lendzaba yensinziso. Now uthi ke manje nakabhala ke Matthew 28 verse 19 uthi hambani. Now lokusho ukuthi assignment lesinikwe yona purpose yaNkulunkulu ngilokuthi nase usinzisiwe ungahlali phansi kodwa uhambe utshele abantu ngaKristu. Now 1 Timothy uthi ke uNkulunkulu vele injongo yakhe kwekuthi bantu bangaye ekufeni kwaphakade kubethe ngisho umunye lo ekufeni kwaphakade kodwa abantu bayekuphileni kwaphakade. Hallelujah. Now uyabona ukuthi bazalwane why uNkulunkulu bazalwane phela uthi nakadala umuntu uNkulunkulu kuGenesis 1:26 uthi asakhe bantu ngemfanekiso wethu basifude. Now look at that bazalwane kusho ukuthi wena uhleti lapho nje wena ungumfanekiso kaNkulunkulu. Now the very special thing bazalwane bantu labanengi abathi ukuthi ba special kanganani enhlitweni yaNkulunkulu
Because uthi uNkulunkulu nakakudala wathi lokhu kufana nami, it looks like me, but nakafika Satan wayidistorta le message lenkulu lokuthi ufana naNkulunkulu. Wafike Satan wafaka ukuthi uyaniyeka uNkulunkulu unemanga, uNkulunkulu usaba lokuthi nasenidlela lapha kulesithelo lesa ndasenifana naye. Kanti uNkulunkulu vele abantu bekabente abafana naye. Nawona ukuthi Satan ungumcambi manga. Satan ufuna abantu kubasusa kuphina. Manje ke uNkulunkulu kwasekuqaleni wayevele anenjongo yekwekuthi abantu babuyele ku that initial position ukuthi bafane naye. And lokufana naNkulunkulu bazalwane is such a wonderful thing. Lokho ukuthi uNkulunkulu ukudalile wafana naye, it's so special bazalwane. Yinto lokufuna uhambe ngayo uthi chapha. Noma abantu bangathi hawu lokho kunjena, but tell them ukuthi I'm God's image, ngifana naNkulunkulu. And for that reason I'm walking tall because ngifana naNkulunkulu. Hallelujah. Niyathi ukuthi bakhona abantu labathibukela phansi labasafarisha from low self esteem because Satan uhlebe inhlebo yokuthi they are just worthless, abasilutho. Ngiko nje abantu abethu labanye badle ama drugs because Satan ubatshele ukuthi they are hopeless, they cannot amount to something. But lalelani bazalwane, you look like God. Ngaleso sizathu walk in confidence because wena usidalwa saNkulunkulu and unemandla lafanana namandla kaNkulunkulu and ngalawo mandla. Hallelujah. Because uNkulunkulu ukudale ngani bazalwane na ngemfanekiso wakhe. Now bazalwane sifiseke namhla ukuthi sesikhulume ukuthi ngutiphi leti indlela uNkulunkulu la khuluma ngato uma sithi sibalinzi bebafowethu. Ukhuluma ngekuthi ke uNkulunkulu nangumlinzi womfowenu, kubheke ukuthi uthwalisane nemfowenu. Kubheke ukuthi sibambisane, hayi nje bazalwane kubambisana etintweni takanhlaka talamhlabeni, kodwa sibambisane kulombono lomkhulu, the bigger purpose and the bigger vision. Le vision bazalwane yekuphila lokuphakathi, eternal life. Hallelujah. Hey bazalwane siyambonga uNkulunkulu ngaJesu Kristu lokwekuthi bazalwane nakukhona into lekungafanele ukuthi ulahlekelwe nguyo, lekungafanele ukuthi usale kuyo, ngilokuthi ube nekuphila lokuphakathi. Hallelujah. Ase sikhulume ke lapha ku verse 1 wale chapter bazalwane, Paul ugcizelela ke le nhliziyo yale chapter yalena lokuthi ngiyancenga bazalwane nilele nawe amandla kamoya. Ngiyancenga ukuthi labo labaphansi noma labasengakhuli kutaka moya nibe njani bazalwane bethwalise, pray with them. Lokusho ukuthi bazalwane uthini Paul lapha, uthi nangabe usindisiwe be concerned ngalabaseceleni kwakho. Ungajabuliswa ukuthi wena uyaphumelela kuhamba kahle kutaka moya, kodwa kufuna bese uvule emehlo uyabuka ukuthi bafowethu ke kuhamba njani kuko, kunjani nangiloseceleni kwami, akashishini kutaka moya. Bese ke manje uthi ke Paul sine responsibility yekwekuthi sende njani bazalwane sithwalisane. Sithwalisane ngani bazalwane ngoba umbono munye, umgomo munye kwekuthi kubethe namunye losalako. Athi umhlabeli mangabikho osala yomhlaba nkwe inkosi inkosi responsibility yekwekuthi ameke sure ukuthi kude losala nguwe, ngobe uniketwe lensaye ukuthini na ube ngumlinzi womfowenu. Manje ke bazalwane kusho ukuthini lo, kusho ukuthi sinenkonzo bazalwane yekwenda njani bazalwane yekuvula emehlo sibuke lokuthi ukhona yini losasalela emuva, bese simenta njani bazalwane na siyamkhuthata, siyamencourage ungasali mfowethu. Lokusho ukuthini bazalwane, kusho ku prayer life yethu kuma prayer items ethu kufuna kube nebantu lesibathandazelako simakathe sita make bani sita mfowethu uzibani sekungazi ukuthi emandla yamphelela, wena uNkulunkulu wemandla mphe amandla toqhubeka.
That's a responsibility bazalwane. Ngiyamthanda Psalm 126 siqhawucela simfunze lo khuluma ukuthi sonke bazalwane once wasinziswa ubitele kunayo inkonzo ekuhambe ukhala ukhalela abantu labasendleleni noma labasesimeni lesimatima sekuye kufeni kwaphakathe uthi kufuna sihambe sikhala. Now that says bazalwane impilo yokusindiswa is demanding ngoba kusho ukuthi wena uhlale unesihe uhlala une compassion ngebantu laba face ama challenges kuyi Christian walk yabo bese uyakhala uyabakhalela. Ngiyacela ungifundzele lo Psalm 126 verse 6 esitova ukuthi lithini live lenkosi ngendzaba yekuba ngumzalwane ukuthi umzalwane wonke kufuna hamba khala kufuna hambe ahluphekile ngebazalwane labanye laba face ama spiritual challenges endleleni yawo. Ngiyacela sifunze bazalwane. Bantfu labahamba bakhala bethwele inhlanyelo yekuhlanyela bayawufika ekhaya bampompoloza ngenjabulo baphethe tinyanza nesivuno. Kusho ukuthi bazalwane na umzalwane ubheke ukuthi wente njani bazalwane na? Uhambe wenta njani na? Ukhalelani na? Ukhalela ukuthi shengathi bangenta njani bazalwane na? Bangakhahleleke ekhaya. Shengathi bente njani bazalwane na? Kubete lo salako. Na kusho ukuthini lokho bazalwane? Kusho ukuthi emthandazweni wethu kufuna kube nebantu lesenta njani bazalwane na lesibakhalelako. Kufuna kube nebazalwane nawo lo nabo kuthi nami ngiyamkhalela zibani ngiyamkhalela umzalwane ezibani kokuthi manje sifike naye ekhaya. Na kusho ukuthi impilo bazalwane manje na ukhala bazalwane kusuke kumnanzini. Kusho ukuthi nakukhalwa kusho ukuthi kunjani bazalwane na? Kunani bazalwane na? Kunebuhlungu, kunesihe lokuthi nakushangathi simakade angabentela umusa nalo yamendela umusa bese wenda njani ke bazalwane na? Bese uyakhala. Siyadinga bazalwane labatawukhala kusimakade bakhalele insha yethu lethumbekile lehambile lekhweshile kusimakade. Singeke abantu labatawukhala. Siyadinga bazalwane abantu labatawukhalela emakhaya ama families bathi simakade wemusa simise emakhaya because without sound families kude libandla. Singabantu labatawenda njani bazalwane na? Labatawukhala. People who are going to weep bakhalele ukuthi simakade adala imvuselelo ebandleni bakhalele ukuthi bazalwane libandla libe on toes bazalwane libandla lingalali livuke libandla. Singeke abantu labatawenda njani bazalwane na? Labatawukhala. Engiloyo lokhona lapha kufuna benemthandazo lothi Nkosi thuma mine ngibe ngilomunye lotawukhala and weep for the church and weep for restoration yekuphila kwelibandla kuphila obungcwele ngoba bazalwane sometimes singagcwala sibe ngaka but indzaba yekuphila obungcwele ibe incane. So somebody has to cry, somebody has to weep. Athi Nkosi thuma imvuselelo, send a revival in the church ngoba bazalwane kungenzeka libandla ligcwale kodwa ibe club. But if singeka abantu labatawenda njani bazalwane na? Who are going to weep bathi Nkosi we need a revival. Yesimakade sidinga imvuselelo yekuthi abantu babe nepassion to read the word of God. Sidinga imvuselelo yekuthi abantu babe nemvuselelo yekupha so that ilibandla litokhula. Sidinga abantu labatawukhala and akube ngiloyo lathi Nkosi thuma mine. Send me oh God. Let me be isigijimi sakho. Angibe ngilota uhamba embili kuthi Nkosi thela imvuselelo ebandleni. We need a revival bazalwane. Siyayidinga imvuselelo. Hallelujah. Manje uthi umuntu lo bantu labenda njani bazalwane na? Labahamba benda njani bazalwane na? Bakhala. Baphethe imbewu, bahlanyela. Uthini ke bapha bazalwane? Umpostoli Paula lokunye lazivetela kona, usivetela ngakuthi ke bazalwane, lokhu kusendo lesasifunza kuJesu. Kuthi phela bazalwane nathi sithengiwe nje, sathengwa ngemsebenzi waseCalvary. The works of Calvary bazalwane ngiwo la nemandla. Uthi ke nakabhala lo mbhali lapha ku verse 3 uthi ngobe na Kristu akathi jabulisanga yena. I should not be content ngokuthi ngisinzisiwe nje mina ngedwa kodwa ngifuna ngibe concerned ngokuthi baphi labanye.
baphi labanye and umthwalo wami la ngikhona khona ngiloko ukuthi akube khona lengibenda uthi ke manje phela na Jesu wabeka kuphila kwakhe phansi so that kutothi sengwalibandla lendzaba lena ke bazalwane siva kahle lapha kuIsaiah 53 na ufunza verse 4 na 5 cela ukuthi siyifunze sitoyiva lendzaba ekokuthi bazalwane umsebenzi waseCalvary ngiwo lo senda nathi singakutholi kuphumula ngoba na Jesu bazalwane akathanga nje na ayindvodzana bese kuyamenela kodwa he had to suffer for the sake of lo msebenzi waNkulunkulu wendalo yaNkulunkulu lo wawuhlete ebubini lo wawubhekene nekufa kwaphakathi wase uthi Jesu thuma mina babe so that ngidolithenga live ngidothenga lihlabathi uyiva ke le message bazalwane kuIsaiah 53 na ufunza verse 4 na 5 ngiyacela siyifundzeni bazalwane lendzaba ukuthi Calvary bazalwane inemandla bazalwane iCalvary yasendela into letinkulu silapha nje bazalwane ngilothi Jesu wenda umsebenzi lophelele eCalvary ngiyacela ukuthi sifunze bazalwane impela yabethwala buthakathaka bethu yatethatha netinhlungu tethu noko thine sayithatha ngekuthi ishaywe nguNkulunkulu yamukulwa nguye yahlushwa kodwa yagwazwa ngenxa yetiphambuko tethu yafihlitwa ngenxa yekona kwethu sijeziso saba setikwayo kuze thine sibe nekuthula ngemanceba emivimbo yayo siyaphiliswa thine haleluya lokusho ukuthini bazalwane kusho ukuthi kufuna sathi lokuthi uma singena ensindisweni nathi sithatha kuJesu bese senda njani bazalwane na siyavuma ukuthi sihlupheke ngelivangeli mlalele phela Paul lapha ku2 Corinthians chapter 11 verse 25 uyabala uthi Paul solo ngasinziswa I've never enjoyed impilo yokholwa ukuthi nje kungihambele kahle solo mina ngakholwa I'm suffering for the gospel lokusho kusebazalwane na usinzisiwe ubitelwe kuphi bazalwane na enhluphekweni awumuve phela Paul nasifunza lapha ku2 Corinthians ukuthi uthini ngendzaba yokusindiswa kwakhe kwamendelani ukusinziswa kuyabita bazalwane ensinzisweni it is a high calling bazalwane ngiyacela ukuthi sifunze lapha lo 2 Corinthians chapter 11 25 to 27 sive lokuthi uthini Paul ngendzaba yokusindiswa ukuthi kwamendelani ukusinziswa ngabanjabulwa ngemzaca emahlandla lamathathu ngagcotshwa ngematshe kanye ngephukelwa yimikhumbi emahlandla lamathathu ngaba sesithabathabeni selwandle busuku bonke nemini yonke eluhambeni lwami ngaba setingotini temifula nasetingotini tetigelekece nasetingotini kubantfu bakithi nasetingotini kubetive nasetingotini tasemadolobheni nasetingotini temaphandleni nasetingotini telwandle nasetingotini kubazalwane embumbulu ngasebenta kakhulu ngidvonsa matima bengike ngicwashe ngingalali ngilambe ngome ngeswele kudla ngiphathwe lichwa ngeswele nekwekwembatha hey bazalwane indzaba yekholwa injani bazalwane nayo yabita uthi ke Paul I suffered for the gospel hlupheke kakhulu ngelivangeli niyathi uthi labanye bethu asikaze silihlupheke lelivangeli nangake utibute nje uthi yini kodwa lengikwentile kwangikhosta so much ngelivangeli labanengi bethu kude lesingakubala awumlalele Paul uthi le bazalwane uthi ngeke ngashaywa mina ngeke ngagcotshwa ngematshe mina for the sake of the gospel niyathi uthi labanye bethu we are so fragile such that asifuni ngisho ukukhunjitwa ngekunikela wathi wanikela bayangihlupha bafuna imali yami angihambe ngiyalishiya lesondo lipheke ungifuna imali kanti cha it's an obligation uthi ke Paul I have suffered so much for the gospel yini wena lo lahlelekele nguye ngokuthi uyakholwa
yini lo ngene kuyo manje lalelani bazalwane kunebantu labalisafarishele elivangeli labanye they had to die for the sake of the gospel ngesikhathi senkosi Nero kuthiwa bebandiwe ama-human torch bokumathoshi bewuvele ugcotshiswe amafutha bese uyashiswa umhlonywe eligojweni bese ugcotshiswe amafutha ulayita titradita aseRoma. That is how serious the suffering was for the gospel. Kodwa thina bazalwane akusafanani naloko, but we still have to suffer for the gospel. Fanele sihluphekele elivangeli bo Jacobe kuthiwa kwasekuthiwa ngebantu bemadolo elikamela ngoba Jacobe was a prayer warrior bekathandaza Jacobe emadolo akhe kwakuthiwa besaomile sekungisemende kungikhonkolo. Why? Because his suffering yakhe was on prayer. He was suffering in prayer. He was praying for umsebenzi ukuthi uqhubeke. Now you have an obligation to suffer for the gospel. Yini lo yendako for the gospel. Ngiyanti ukuthi labanye bethu kude lesingakubala sithi enkosi sengihluphekile uthi ke Paul ngihluphekile ngaleli vangeli lokusho ukuthi bazalwane na usindisiwe yemukela ukuthi ufuna uhlupheka for the sake of the gospel. Kunetindo lokufuna ulahlekelwe ngito kunetindo futhi lobo ungatenda. Hey uyathi ukuthi bazalwane bantu bethu labasha siyabatshela ukuthi wakhetha Jesu we will suffer even enyameni ngoba utawufisa ukuthi udle sono kodwa cha ngoba uyakholwa you will suffer. Athi ke Paul ngiyancenga bazalwane nikele imitimba yenu ibe ngimnikelo lophilako because now ufike evangelini you will suffer for the gospel. Hallelujah. Nathi sibadzala kunetindvo lesingeke sitende because na ufika evangelini kunekuhlupheka lokufuna ube na ube ungene kuko ngoba kungena evangelini. Yabona ke labanye bathi nabakhuluma ngelivangeli bakhulume ngelivangeli lo munye wakaThashumayela wabalata imoto takhe wathi uyabona ngane lakuqala kuba nelibandla lami buka ngihamba ngeJeep buka ngihamba ngeMercedes buka nje nangibuka esibukweni ngibona about 5 cars emva kwaletinye. No, that's not what the gospel is for. Gospel is about suffering. Hlupheka uhluphekele elivangeli. Kufanele ukuthi uticheke ukuthi yini lo hlupheke ngayo for the sake of the gospel. Uthi ke manje nakabhala ke manje uthi ke manje ufuna sathi ukuthi nasithi sisindisiwe kufanele silungele to suffer hlupheke kanye naye. Phela bazalwane kubonakala ukuthi ngumzalwane lophelele uma wenda njani bazalwane na mawuhlupheka kanye na Kristu. If you suffer for the gospel. Manje uthi ke na Jesu nakakhuluma lapha John chapter 9 verse 4 uthi ke simele kusebenta umsebenzi walesithumile kusenjani bazalwane na sengisemini ngoba kuyetha isikhathi sani bazalwane na sebusuku lapho singeke sikhona kusebenta khona. Niyathi ukuthi bazalwane each day is a miracle. Each day ngeke liphindze libuye ekuphileni kwakho ngakho ke kufuna ukuthi ulisebenzise ngamandla akho onke. Who knows kusasa ukuthi indaba engikhona. It's my last day today. So every day should be an encounter naNkulunkulu ne challenge ukuthi ngendeni namuhla because kumele ngisebenze kusenjani bazalwane na. Kusakhanya. Niyathi ukuthi bazalwane kuthi abusuku sonke butasifikela abusuku bethu. Labanye batawugula babe terminal ill. That is going to be your night. Labanye Nkosi yami batawuhamba instantly bangakenti lutho nje athi usemotweni imshayeti ishaya insimbi ahamba ngemoto yakhe ishayela abanye bagibeleta indiza ishayela abanye basemikhunjini iyashaya because uNkulunkulu usinikete ini bazalwane na isikhathi. We have been borrowed time. Ngale akusiyi ukuthi lalabahambile bazalwane balibele. It is because God has given us time kuthi kulesikhathi sakho save ipurpose yaNkulunkulu. Niyathi sibakhona labathi cha Jacob bontombi yancengwa ngasimntwana ebandvu awuvele nje nabashaya kancane kanti lesikhathi senda njani bazalwane na sihamba ngiyamthanda lo mhlabeleli uthi ubambe ini umntwana kusekhaya na bambe isikhathi ngoba senda njani isikhathi na. Niyathi ukuthi bazalwane lokhu kwedlula lela namhla langa uya minus a day ekuphileni kwakho. Labanye bajabula sengimdzala senginanga isikhathi siyahamba. We are losing a day in your lifespan, so maximize. Hayi ukuthi labahambile noma balibele noma batehluleke, but it is because liwashi laNkulunkulu lenda njani onke malanga. Ngakho yena njani umntwana sekhaya na. Athi ke Ephesians 5 verse 16 nitsengisise ini bazalwane na. Isikhathi ngoba tinsuku tinjani na. Dimbi
Hey kulamalanga dimbi kakhulu ngoba abantu bahamba bangavalelisi futhi bahamba ngendlela lebhlungu ngoba lokufa lokukhona namuhla kukwenda ukuthi uhambe wedwa kude nalothu akukhamfatha kude nalothu akudududa but ufuna sende njani bazalwane na sibambe isikhathi ubambe isikhathi basiya sinikete mathuba kokuthi sikhonde ngawo andifuna siwabambisise haleluya athi mina ngike nga reflector nje ngabuka bonke labantu lesithina sivule emehlo sabakhanza bakhona abasekho bonke and you ask yourself bakuphi bahambile nami ngathi nami sengitawulandzela thina ngoba na ubuka lo sebahambile laba kusho ukuthi kukhona lifuku lelifuna lilandzele and nasubuka ngobani bobabe balesikhathi nyalo babedlambeni ngithi and setawuhamba bani manje na aqala kuhambe thina because kwanjo but ufuna sende njani bazalwane na sibambe isikhathi ngoba senda njani isikhathi bazalwane na sendlula kude lo tawusala sonke sitawuhamba but lokumqoka asihambe sinekuphila lokuphakathi number 2 bazalwane ngifisa sibuke ngiloko ukuthi uthi ke Paul lokunye lokumqoka ngiloko ukuthi lokushiwo live sikwende njani bazalwane na sikubambe uthi ke Paul lendzaba yelivi lesiyalwa ngalo ukuthi be concerned about your brother livi lokuthi akubede lo ekufeni kwaphakathi uthi labhalwe lokusikhumbuta lokho ukuthi phela vela kusikwe ekhaya la ngaleso sizathu asilungiselele uthi ke le live the word of God should be central ekuphileni kwethu leni phela bazalwane nawufunza 1 Peter chapter 1:24 uthi bantu bafana njengetshani benda njani bazalwane na bayablozoma noma bayachakaza emva kwaloko bende njani bantu na babune ngaleso sizathu into letakuma ngoba konke kuyaphela is the word of God athi lokhu akutawendlula izulu nemhlaba kodwa emavi amatawenda njani bazalwane na atakuma kuze kube phakathi nasekwendlule konke emavi amatawenda njani bazalwane na atakuma now the word of God bazalwane limqoka ngobe bazalwane wonke lophila kokufuna abambe lona ukuthi ushito kwandaba athi ke nakabhala John chapter 11 verse 25 athi lokholwa ngimi noma afa utawuphila lo sakholwa kasaye ekufeni and that is the truth lekufuna silibambe ukuthi na ukholwa iassurity ithi na awusaye ekufeni. And that's the word of God. Uthi ke nakabhala Paul lapha uthi labhalelwa lelivi ukuthi silibambe siphile ngalo niyathi silabanye bahleti nje abakholwa bathitshela ukuthi so what ngoba vele siyaphila nje sithasinase sifile bese siyohlana nabokhokho omkhulu kodwa na ufunza Hebrews 9:27 uthi bonke abantu kufuna beafe kube kanye emva kwaloko kube kohlulela. There is judgment bazalwane. And there's one thing lengiyatiko lengiyibonile tonke ema theories la khona emhlabeni ayaguquka ayajika nemagciwane ekuthiwa ayashintsha ayamutate abhekele nale kodwa into lengeke ishintshe is the word of God. It is the same yesterday, today and tomorrow. Into le pronounce uNkulunkulu itakuma kuze kube phakathi. And for that reason ulimele if you are going to miss out on the word of God lokuthi labakholwako abasaye ekufeni nakabhala Romans chapter 8 verse 1 athi akusekho kulahlwa kulaba Kristu Jesu and that is the truth lelimile kude lotawuye ekufeni ndokholwa inkosi Jesu.
Manje uthi ke Paula ithatheni serious lendzaba yalelivi because the word of God libhalelwe lokuthi litonika kuphila, libhalelwe lokuthi lite unakha, lite kuniphilisa. Manje ke bazalwane lendvo isitshela lokuthi livi laNkulunkulu ngilo lekufuna silithathe serious. Uma kathi ke manje uyabhala Paula uthi ke nine nifanele kuthwalisana. Why nithwalisane? Because sifuna ukuthi abantu bafike ekuphileni kwaphakathi. Hallelujah. And that is why kungumsebenzi lomkhulu lokuthi indzaba yesiphambano, the message of the cross should be central to every believer. Kufuna ukuthi na uhamba utshele abantu uyabuya Jesu. Hallelujah. He's coming back again. Ngaleso sizathu mthole nawe. Nawe mthole, ungasaleli ngaphandle. Livi lelo lokuphila, hambani nitshele bonke abantu ukuthi wende njani na. Babuyisane naNkulunkulu so that batoba nekuphila lokuphakathi. Hallelujah. Athi ke Hebrews lendzaba ke livi lakhuluma ngayo Paula uthi le livi konke kwasemandulo le history levetwe ngemandla uNkulunkulu ayikavetelwe nje kudlala, ivetelwe ukuthi tosifundisa ukuthi uNkulunkulu is in control. Athi nakabhala David athi emazulu ayababata bukhulu bakhe, in nature outside it speaks about the glory of God. Konke lokubhalelwe ukuthi wena utosangluka uthi athi David nakathi buka athi uyatibuka David athi uNkulunkulu ngidale ungeluke ngalokumangalisako, I am wonderfully created. Now utibuka akufuneka ubonge batali bakho, but you should praise God ukuthi lo uNkulunkulu ngidale ngendlela lemangalisako, I'm wonderfully created and hence I should give glory to God. Niyathi sibakhona labathi nabatibuka wobo babena bakuthi inkalakatha man. Awukwatala nje umlo njengami lo muhle. No, you are God's creation. Ngaleso sizathu bonga uNkulunkulu. Hallelujah. Ubonge uNkulunkulu ukuthi udala umuntu wasukuniketa emalanga ukuthi uphile, and thank him for that. Umnikete elidumo, umbonge uNkulunkulu. Ngiyamthanda lo Hebrews 4 verse 12 simfunze ngoba ukhuluma ngalendzaba yemandla elivi laNkulunkulu ukuthi it is so powerful livi laNkulunkulu. Lathi ke Paula singathi nasiliva sitende tibe tikhuni tinhlitiyo tethu, kodwa sitende njani bazalwane na, tithambe tivume to comply with the word. Hebrews 4 verse 12. uNkulunkulu liphilile, linemandla, likhalipha kwenza inkemba lesika ngetinhlangothi totimbili. Lisika lidzimate lehlukanise umphefumulo nemoya, emalunga nemkantsha lehlulele imicabango netifiso tenhlitiyo. Uthi ke Paula linjani na? Nemandla, it is powerful. Now sisho ukuthini bazalwane lokhu? Kusho lokho ukuthi lokushiwo livi laNkulunkulu kuphelele, ku-complete bazalwane. Uthi ke manje nakabhala lapha ngendasi, uthi ke manje lelivi leliphelele, leliperfect. Uthi ke manje liletha lithemba emhlabeni longanathemba. Hey bazalwane, uyathi uthi lo mhlaba lona without Christ hopeless. Lo mhlaba ungakamtholi Jesu. That is why phela abantu banemali uve ukuthi uthethe isibhamu watidubula, because nakungana Jesu kude lithemba. That is why uthola umfana afundzile, so educated, ahlakaniphile, athathe ama-drugs awafaka emtimbeni. Yini sizathu bazalwane na? Ngilokho ukuthi na ungana Jesu uba hopeless. Athi ke lo mnyolo ohlabelako lo Jesu Kristu wangesuthisa emoyeni wami. It is only Christ lo nika inner satisfaction, akunike ukuthi wenele kuwona lo mhlaba lo hopeless. Yalusi lamalanga na uthi uyavuka each time into la indako sathana kukulilela, finance ibheke phansi, bantwana babheke phansi, the family ibheke phansi, but it's only Christ lo si I still love you noma lethi inhlupheko tikhona bese uyayiva le peace. Hallelujah. Athi emhlabele liphakathi kwetinhlupheko kunemanyeva lahlabako, into inye engithokozisayo noma engiduduzayo, God is concerned about my life. Hallelujah. Uyacabanga ngawe uNkulunkulu noma Timothy bheke phansi. Now it is the word of God nalingena empilweni yemuntu, leli drama kuphila, leli drama ihope, kodwa impilo ema secular standards ekuphila athi nakubhetha lala phansi.
kodwa lengekhathi na uthifake livi laNkulunkulu liyavuka libe ngemandla athi ke athi nakabhala Davide kuPsalm 119 verse 105 athi livi lakho lini bazalwane na lisibane lenda njani endleleni liyangikhanyisela ukuthi the times bazalwane noma uhlakaniphile ufunzile kuba mnyama empilweni bese udzinga Jesu ende njani bazalwane na akhanyise indlela yakho. Hallelujah. Kunemandla. Sometimes kuyabhetha into odibheke phansi but into lengiyithandzako ukuthi na uhamba na Jesu kukhona emandla lo watholako. Ngiyamthanda futhi na Psalm 107 verse 20 ukhuluma ngekuthi indzaba yelivi liyamangalisa bazalwane livi. If you read the word of God noma ngawusesimeni sekufa usembhedzeni wekufa livi lidala kuphila. Na ufunza lo 107 verse 20 uthi ke wathumela livi lakhe labenda abagejwa kufa because livi laNkulunkulu gives life liyaphilisa livi laNkulunkulu. Hallelujah. Niyathi ukuthi bazalwane athi lo mnye umhlabeleli sasimelwe kufa kodwa Jesu wenta njani na wasifela. Lokunye lokumqoka abazalwane ngilokuthi na uthethele live waphila ngalo walifunza every day liyakunika kuphila physically nekuphila emotionally bazalwane ukuve kuba khona ngobe bazalwane indzaba yekuphila yeku encouragewa is when you have Jesus ahlete esimilweni sakho bese iyaqinisa bese iya-encourage bese ikuphe amandla. Niyathi ukuthi bazalwane sometimes sifune bathandazi ugijime yonke lendzawo ufuna abathandazi kanti the word of God heals. Hallelujah. Do you know ukuthi bazalwane you need to quote scripture. Now ukhuluma Isaiah 53 athi bazalwane lo Jesu lona washaywa walinyatwa. The purpose yokuthi alinyatwe kwakukuthi na ufunza lo 54 no verse 5 ngemivimbo yakhe siphilisiwe. We are healed by the word of God. Mawugula ulele phansi memeda demanda claim inheritance yakho egameni lika Jesu wena uNkulunkulu uthembisile ukuthi ngemivimbo yakho siphilisiwe. For that reason ngiyagula but you have the power to heal me. Ungagijima usangene ungasathi uthwendane because the word of God is healing. The word of God linika impilo. Hallelujah. Niyathi ukuthi wena uphethe lento lena ekhona lengoma bese ihlabele yathi yiyo lento yenda njani bazalwane na yangisiza yangenda njani na yangivusa anisho manje sesitawuvala yiyo lento bazalwane lenda njani bazalwane lento lana yavusa. The word of God bazalwane liyaphila yiyo lento yangisiza yangivusa yiyo lento yangisiza yangivusa refer to this book. Good, incwadi tiyareviswa tiyashintshwa, but this one will never be revised because it carries life. Hallelujah. Let's kuphila. Number 3 bazalwane, lokunye lokumqoka uthi ke Paula, lento bazalwane yekwethwalana,
lento yokubambisana endleleni yekukholwa singeke sikhone kuyenda ngaphandle kokuthi simende eKristu abe isenta yokuphila simende uNkulunkulu abambe ukuphila kwethu. Uthi ke manje lokuthi sikhone ukuthi sibe concerned lo munye nalomunye ngilokuthi simende uNkulunkulu wasifundzisa. We need God bazalwane to be our teacher. We need God ukuthi asifundzise. Lokunye lokumqoka bazalwane ngiloko ukuthi kunemandla bazalwane lesiwatholako nasemukela Kristu angene timpilweni tethu. The enabling power bazalwane that is found in the personhood of Jesus. Senda bazalwane naso simtholile sibe nemandla bazalwane ekwethwalana asinamandla bazalwane asinawe amandla but sidinga Jesu ongebalanga Nkosi siside ase uyakhuluma ke John weqala verse 12 chapter 12 verse 1 athi bonke laba emumukela wenta njani bazalwane na wabaphe amandla kunemandla bazalwane lesiwatholako nasifika ekumemukeleni Jesu asiniketa kuphila. Uthi ke manje nakabhala nasifika kuNkulunkulu simemukela Jesu angene empilweni tethu sibese siba nako lokuba munye unity in Christ ngoba phela bazalwane singeke sethwalane singekho united singeke sethwalane sisabukelana phansi sisenemaklasi singeke sethwalane singeke sithandazelane sisakhompyutha uyabona mina ngifuna ukuthi kube ngimi lo hamba embili but bazalwane sidinga uNkulunkulu lonemandla ekuthobisa mine wethu lonemandla ekuthobisa lesimo semuntu lomdzala lohlala njalo afuna ukuthi veta but kudzingeka bazalwane amandla uNkulunkulu ahlale kithi. Uthi ke manje nakabhala lapha kulo Romans 15 verse 6 uthi ke manje naze nafika lapho kuthi nimende uNkulunkulu abe central ekuphileni kwenu yena utase uyanenda nibamunye you are going to be united. We are looking for a church bazalwane lelitawuthi nami ngiyamthandazela sibani nami ngiyamthandazela sibani. My prayer is that lo sibani aphumelele aphume kuleya challenge leya manje ngeke bazalwane sithandazelana singasemunye and we need God's spirit. Umloyo athandaza athi Nkosi help me. Uthi ke nabhala John chapter 13 verse 35 uthi nani thandzana bantu batawunati kuthi nibafunzi babo. Hallelujah. Manje sitawethwalana njani bazalwane na sitawethwalana ngoba sinebunye lobuvedwa uNkulunkulu sesitothandaza bazalwane ngiloyo akatifune bazalwane lokuthi bazalwane yebo ngisindisiwe yebo ngimemukele Jesu kodwa nalokusindiswa kwami kumsita ngani lo seceleni kwami yini lengikwentako lokuthi ngibambisane nalomunye manje bazalwane Kristu wabeka phansi kuphila kwakhe kuze kwekuthi ate uthwalisana nathi kuze kwekuthi ate usibambisa kuthi singaye kufeni kwaphakathi kodwa siye kuphileni kwaphakathi bazalwane sinensayeya kukholelwa evini likaNkulunkulu lelingayoze liwele phansi sisatothandaza bazalwane uma wakhona Nkosi yami lonesimo lesithi Nkosi yami ngiyalidzinga livi laNkulunkulu ekuphileni kwami ngiyadzinga kukholelwa ekuthenini tonke tinto tiyalungiseleka tingalungiseleka ngekuthi ngilibambe lelivi kuthi tonke tinto tisime kuJesu. Nawufunza abazalwane incwadi ya John chapter 19 verse 30 uyabhala Johane lapha uthi nakakhala Jesu esiphambaneni wathi kuphelele it is finished lokusho ukuthi bazalwane umsebenzi waseCalvary wa accomplisha yonke inkonzo yensinziso yemuntu ngaleso sizathu bazalwane sesinekuphila lokuphakathe ngaleso sizathu sekude umuntu lotaye kufeni ngoba livi selipronouncile kuthi lothola Jesu soyokuphila lokuphakathe